పరిశుద్ధ ఆత్మ నాయన నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు, కృతజ్ఞతా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఈ ఉదయకాలమందు తండ్రి నీ బిడ్డలైనటువంటి వాళ్ళ నాయన సేవకులు ప్రభువా అనేకులు తండ్రి నీ ఆలయానికి వచ్చి ఉంటుండగా దేవా నీ బిడ్డలను నాయన మరి ఆశీర్వదించిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రభువా మరి ఈరోజు తండ్రి నీ బిడ్డలను 12 మందిని ఎలాగునైతే తండ్రి మీరు మెంటర్ చేసి ఉంటున్నారో ప్రపంచానికి తండ్రి ఆ బిడ్డలను పంపించి నీ సువార్తను చాటించి ఉంటున్నారో అలాగన నాయన మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి నాయన పాస్టర్స్ను ప్రభువా నీ పాదపద్మం ముందు ఉంచుతున్నాం ప్రభువా. వాళ్ళను కూడా నాయన వాళ్ళను నాయన మరి శుద్ధీకరించి తండ్రి వాళ్ళ పరిశుద్ధ ఆత్మను నాయన వాళ్ళ మీద కుమ్మరించి తండ్రి వాళ్ళకు కావలసినటువంటి వాటిని సౌకర్యాలను నాయన జరిగేటట్టుగా ఆశీర్వదించి బిడ్డలు ఒక్కొక్కరిని నాయన నీ కృపకు నాయన మీ పాత్రలు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు జరగబోనట్టు కార్యక్రమములన్నీ స్వామి నీ పాదపద్మములు ఉంచుతున్నాం. మీరే ఆది అంతమైండి నడిపించమని మేము మీకు అర్పించుకుంటూ ఈ దినమంతయు మీ హస్తగతం చేస్తూ మీకే మహిమ ఘనత చెందులాగున దీవించి ఆశీర్వదించమని మీ కుమారుడు మా రక్షకుడు అయినటువంటి యేసయ్య నామమున అడిగి వేడుకొని పొంది ఉంటున్నాం పరమ తండ్రి. And also Reverend Daniel, Reverend Sardarji also come and pray for this morning. First sessions we're going to start very soon. Hallelujah. Stotram. Thank you Jesus. Hallelujah. Let us bow down our heads. O God, our Heavenly Father, Lord Jesus Christ, we have come to the attention in this morning time to give thank you, to praise you, to worship you, Lord, and also the Lord who is sending their servants over here, Lord, in proclamation of the Holy Gospel, Lord. Thank you, Jesus, for the new day and the newness of life given to each one of us. We are expecting some more pastors over here, Lord. Make them to reach the destination safely, Lord. Thank you, Jesus, for the travel mercies the host granted for each one of us. Be with us, Lord. Thou art the Lord who said, commit thy ways unto the Lord, trust also in him, he will bring it into pass. Isaiah 21:3 says, Lord, thou dost keep him in a perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in the Lord. Lord, our mind is always on thee only, Lord. We are expecting each and everything from thee only, Lord. The life which thou hast given to us is a free gift of life. The same way thou art the Lord who is going to give for us the free gift of salvation. Be with us. Honor, glory, power unto thee. In Lord Jesus' name we pray. Amen. Okay. அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே இன்னும் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 உமக்கு ஆராதனை 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 எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவினீரே இதுவரையில் உதவினீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 உமக்கு ஆராதனை 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 ஆராதனை
எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 உமக்கு ஆராதனை 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 ஆராதனை. யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. யெகோவா ரஃபா யெகோவா ரஃபா சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 உமக்கு ஆராதனை 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 ஆராதனை. ప్రేమించుదన్ అధిగముడా ఆరాధించు ఆసక్తికో ప్రేమించడు అధిగముడా ఆరాధించు ఆసక్తితో పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదను. ఆరాధన 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 మీకే ఆరాధన 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 ఆరాధన. ప్రేమించెదు అధికముడా ఆరాధించు ఆసక్తితో ప్రేమించెవు అధికముడా ఆరాధించు ఆసక్తితో పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు, పూర్ణ మనసుతో ప్రేమించెవు. ఆరాధన 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 మీకే ఆరాధన 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 ఆరాధన. ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే. ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే. ఇంతవరకు ఆదుకున్నావు. పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెవు, పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు. ఆరాధన 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 మీకే ఆరాధన 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 ఆరాధన. ఎల్రోహి ఎల్రోహి నన్ను చూచావే వందనమయ్యా. ఎల్రోహి ఎల్రోహి నన్ను చూస్తావే వందనమయ్యా. నన్ను చూస్తావే వందనమయ్యా. నన్ను చూచావే వందనమయ్యా. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు, పూర్ణ మనసుతో ప్రేమించదన్.
ఆరాధనా 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 మీకే ఆరాధన 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 యెహోవా రఫా యెహోవా రఫా స్వస్థపరిచివే వందనమయ్యా యెహోవా రఫా యెహోవా రఫా స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా నన్ను స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదను ఆరాధన 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 మీకే ఆరాధన ఆరాధన ஆராதன ஆராதன அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் அதிகமாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 உமக்கு ஆராதனை 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 ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஹalleluya 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 15 ಅಧ್ಯಾಯ 25 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಓದದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸೇವಕರನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ತೆಗೆದಾಕಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರು ಬೇಗ ಬರುವಂತೆ ತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗುವಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅವರ್ ಮೌತ್, ಪ್ರೇ ಟು ಗಾಡ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಲಾರ್ಡ್, ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ರಿಮೂವ್ ಲಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್. Yes, Lord, hallelujah. You give the oneness spirit, Lord, for us, Lord, hallelujah. Yes, Lord, you give the oneness spirit, Lord, one mind spirit, Lord. Lord, hallelujah, one heart spirit, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, give the learning spirit in our life, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Stotram. ಅಪ್ಪ ತಡೆಗಳ ನೀಕರು ತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ all the dark of spirit, Lord, surround, Lord, hallelujah, hallelujah. Remove away, Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah. அப்பா மனடியோடு துடிக்கிற எல்லா தடைகளை இயேசுவின் நாமத்தில் சுட்டெரித்து போடுகிறோம். அந்தகார வல்லமைகளை நிர்மூலமாக்குகிறோம். hallelujah, 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 hallelujah,
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. Thank you, 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 Jesus. Hallelujah. 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 Raise your voice. Sing once again. Hallelujah. 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 சீனாய் மலையினிலே இறங்கி வந்தவரே, சீனாய் மலையினிலே இறங்கி வந்தவரே, ஆத்மதாகம் தீர்க்க வாரும் இந்த வேளையிலே, ஆத்மதாகம் தீர்க்க வாரும் இந்த வேளையிலே, ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போ வாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே, இப்போ வாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே, உளையான சேற்றி நின்றே தூக்கி எடுத்தவரே, ಒಲಸದ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಯ್ಯ, ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಪಡಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವರೇ, ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು, ಈಗ ಬಾ ದೇವ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು, ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯ, ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯ, ಎದ್ದು ಮೀನುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಳು, ನಾವು ಎದ್ದು ಮೀನುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಳು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ,
ஆவியின் வரங்களினால் எங்களை நிரப்பிடுமே. ஆவியின் வரங்களினால் எங்களை நிரப்பிடுமே. ஆண்ட தோளில் எங்களை ஊற்றும் இந்த வேளையிலே எழுந்த ஜொலிக்க எங்கள் ஊற்றும் இந்த வேளையிலே ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போ வாரும், இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಿಡಿದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಎರಡನೇ ದಿವಸದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ದುರಾತ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮಾಂಸದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ರಕ್ತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಂಧಕಾರ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ರಾಹುಗಾಲ ಯಮಕಂಡ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಶತ್ರು ತೊಳೆದು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಕಳಿಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೂ ಅಪ್ಪ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಆತ್ಮವೂ ಜೀವವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಆತ್ಮವು ಜೀವವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ನಾಳೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವು ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವನೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ತಡೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಯ್ಯ. ಎರಡನೇ ದೇಶ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೇವಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರಂ. We call upon Pastor Narayan. Come on for first session prayer. Then we'll start first session. Hallelujah. Stotram. Loving, gracious Heavenly Father, thank you for this time as we come in unison to look up to you for your wonderful mercies. Yesterday was a bright day and we could learn important teaching that was from your great servant. Thank you for opening our eyes and opening our spiritual eyes, the revelation and the knowledge of wisdom. Thank you, Lord, for this one more day you have given. And Lord, make us to use the maximum usage of today so that we could learn more about you through your servant. Whoever has come, we bless them in the name of the Lord. And whoever is yet to come, let them come at the earliest time to receive the wonderful blessings that is in store for us today. Thank you, Lord. We give you glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Please have your seats. Yesterday, how many pastor you are really blessed for mentor teaching? Raise your hands. Say hallelujah. Amen. So, yesterday very, very inspiring, encouraging. Our spirit refresh for yesterday teaching, mentor teaching. Hallelujah. So, God gave us such a burden to put the pastor, Reverend Francis Xavier. God gave us such a burden to him. That's why he came from Hyderabad. He's spending travel expense, everything. So kindly cooperate with us
kindly, patiently learn something today. Word of God and mentor teaching. Please don't go away here and ever. Whatever you need, restroom is this side, right side is there, water is there, inside is a special copy arranging for Chukku copy. Your throat, don't give trouble for you. So we'll arranging such a Chukku copy. Anytime you can go out and come back, no problem. So we'll take 1 hour now, possessions. Dear director will come and share. Give the warm welcome once again. Let's give the warm welcome for Director Francis Xavier and also interpreter Pastor David. So looking very small, but his voice is very big. Hallelujah! Hallelujah! His appearance very small, but voice is very bold. Hallelujah! Thank you.